Mniga Jesus Swan a Temi Chow the Yaku Varega Kunaku Milk Gaija Jiudeja Anabegata Ubata Bidi Miko Gaiswa Miko Gojiwa Miko you at the machine a Pimpaga along on you the water Ludi you the water just Luda being Ludi Soluchi Peru Niche Family, you know. Below doing a deco level, you mean Yandu the water. Yandu Soluchi, do you Josiva Baba Cruise from Low? You mean a depo my level. A Piemba Yandulu body. Could never say Yandulu. I look the water. Mange Makoya, Mangaya. Pama never blow. So Sazalora. Yanduna seems like decade Sitaha. Go the Langani, Kanagulan and Yamas Luciano. SADHU the only channel. Go me doesn't any resolution and I don't know. Oh, deep type poema, go up, Dazia over Dhamma to Yangon Kora. Sayadaw Kanagu in a repola, Lucia. Go now at that if my child can show penny, you know. She like Pianla Lonely Luciano. Dorone says to see what the Marimia. Show penny now. The day would in our time be with Jaggy. Magana would in a poor letter dead. Then I leave the Marili Akongology. Hey, guys, I'm sure I will. And I'm a Kanago. Sesosia, Gaunet, a Piembaga along on you the water light. Immediate deco leve go duka bed, a Piembaga Yandulu the water light by Edelo Zolici, Nanya Mubishiro. Mangero, Masauno, go so Zamhuri, Pilla, Kama, Tridumari Pina, Rivoli, to get a portally, place him at the water over them. Tamalo Boidu, Yamama. Nay, sound so you picked up at it. Mangamago Pennet, so that I took the account. Go, here, we don't get any Luciano, I depogo, the la to the bomb to Nala to the bomb to the loaning power the water. Yara with water. The yogia go net, Mangang were penny. Soon says alone him, I want the other word to it. Go net them, yes, and Naomi, yes, yesterday to a Joe people. Jury Yaishila Pavata. And a Maniga and a lady Chim Jagabara. Did it see Jayo de die? Kunete Mangam when a Susa Atoyama. Yayam who Uria had they lower as Ravali, Eddie Chekli, Sebido Piovama. The other day, Sayadawgyi spoke about the seventh of the 9 causes for sharpening the ruling faculties. That is kayecha, jivitecha, anapekatang upatapeti,
that one has to have an attitude towards one's body. One has to think of it as though it's just a lifeless corpse, just a dead body. If you think of it like that, you won't be very interested in it. And the life force that is part of us, one should think about it as though it were an enemy. One has no need to worry about the welfare of one's enemy. One should think about this as the welfare of one's enemy is nothing to do with us. So one should not consider one's life, one should not consider one's life or limb when one is engaged in the practice. When a soldier fights the enemy, if he worries for himself or if he worries for his family, then he's not going to be able to focus on the number one task, which is winning. He has to overcome the enemy. So one can't have consideration at that time. When painful feelings arise, if one has consideration, if one favors one's body or has consideration for one's life, then one will change position often. And when one changes position, one loses the chance to gain samadhi, to build one's concentration. So when one does this, one is basically giving up in facing the feeling, because one won't be able to gain concentration. So when one sits and a little bit of concentration has arisen, then painful feelings start to arise. And at that time, we can't give up in that time. So we should consider our body at that time just like a corpse, just like a dead body. And one should consider the life force as one's enemy. There's a saying in Burmese that if you tilt the cup, then what's in it will spill out. So when one considers one's life and limb in this situation of the practice, where one is making wholehearted effort, daringly taking risks, if one has some consideration for one's life or body at that time, what happens is the virya, sati, samadhi, and panya, they will just spill out. So you want to keep on facing the object straight on without this consideration for the body or life, so that those faculties, sati, samadhi, panya, won't spill out. If one practices with consideration for one's body, for oneself, if one favors the body, then it will be hard to gain any Dhamma. In 1 or 2 months, there won't really be any progress. One should show no mercy towards one's body or life. And this does not bring harmful results. Instead, it brings beneficial results. And this is what Sayadawgyi talked about the other day. Today, what Sayadawgyi would like to speak about is how, when we are engaged in this practice that is without consideration or favoring life or limb, courageous effort is very much needed. Tattasa abhiboya nekhamena. Tattasa to kunaပြောခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်မိမိရဲ့အသက်ရုပ်နဲ့နံတရားတွေမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့လှုပ်ရှားစေနိုင်တဲ့အသက်ပေါ်လို့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုလက်ဆက်အောင်ပေါ့လို့ရှင်းတောင်းပြုလုပ်တတ်တာ
Mimi Kanakoyi, Mimi at Tepoma Leve a Bipuya, a Bipu to us, Romuya, Tazia, who are short with a museum. Bani Tazia, Malay, Nikaminat, say yours, shows ya. Jung Labi Solution, not done that day. Kaganet Village, not done that day. That's only the ball, a show pigeon at the ball. Erika Yuma, a show pigeon at the Womsia, Nika Master, don't die. Janjan can't hire. A Kaganet, Jonay, Janjan Kayade. The Janjan can't hire, Wodia, Eddie Wodia. Keko Jolonzia made Keke Jolondology Pavana City two Bola, no piece on the era would pure body. Shooting for you, CMU from Poyamida. The issue need my Pola. Go on, say now. Go pay Mamu, sit some sipping Mamu. Go where another say where an hour. And I hear of Chim Yeva, Erika Jalochi, Nemin, Bama Mangane, Jamu, Wuriane, a Bozia, Josava, Dasolava, Josalochi, Lumota, the car and the car. Don't go there, my poor, Josalochi, that Lumota. It is said, Tatacha abibuya nekamena. This means tata refers to one's body, and within our body, the nama and rupa in us, there's this life force which keeps us alive, which moves within us. We have to get the upper hand, abibuya, over this. And how we do it is nekamena, with virya. When one faces some trouble, the tendency is to back up, to retreat. And instead of this, if we do that, we won't be able to overcome the difficulty. So what we need is this nekama, this sturdiness and strength in the face of difficulty. And this is virya. So one overcomes the difficulties with virya, a courageous effort. And when one does this, the bhavana mind, bhavana consciousness, can develop and reach fulfillment. So there's mental pain, there's physical pain, mental and physical feelings. These are always going to happen. These are always with us. So we can't have consideration for these. We have to gain the upper hand over the difficult feelings, mental and physical. And we do this with virya, courageous effort. If we try, we can do it. And if in 1 or 2 or 3 attempts, the difficulty doesn't come back, then this is overcoming that difficulty. Guru Dripta Bhavanari Atute Sura Nagoga Mimi Ma Chow Chose Tabawatiari Bama Di Chow Di Chow Pite Suravali Chiganga Sa Mati Dero Yongjibu Yongjibu Ari Emna Never Yongjibu A Chiganoma Mishiro to the Vaga Yodi Yota, Lavito Pioloche,
Singing no dear navy of body. Who were parade. The Yogi Ara Machiro, Goga Yogi Diane, Tame Daneno. Yogi Jesus Swan, Nedolici, and not the lower. To Miano Paramyara, a Gugala, where I'm usually see a Biogo Hokone, Pocone, Dwelling, Padora. Joe don't know Biogo and Poco in a tree of Padora. Change how to let Pada, let's see what I do. It has to be a below Pure Congo, below by change out. At that they come, Mancane, Lanza Yashi Tare. Yogi Day, Yadim, my Yogi Mu. I call me so they say, go, Ocho Tanino. Sat in the rear cord, sat up a lot of the cover. Peter Ye Swan. Peter says him and Yamuya or Kawa and the tea swan. That is. Seiko, I would whoever I'm Yado of your ton in it. The Mari Swan. Mandiarego, Tesigas are quite just safe with the demon, Pina Swan. Let me that is it, I say. Below bear to Miaga Yodi Yodan La Pio, that is not Malafu. That is Swan and go, Ocho Tara. Yea Mune, a piango Ocho Tara, a piano Namho. The Dine, Ninamone, Moya, Kawe Ocho Tara, Tainting Tara. The Marine, City Pianjam Doyalo, Somo Ocho Tara, deep in Yane. Below by the Yodi Yodan, La Pio, Eribe Mapa. The Ari Ato Village. Joshi Timothy, Chinay at Dinyan. A young had a good patella Lucy, and I Joshi Lamshi Ulazara. Saragat Samjanya, Dari Agona letter. A Joshi be mellow, loading lam, loading Ulazara, Jodin lam, Jodin Ulazara. Cheap chain that Savaya something, so that Dari Agona letter. Go to web to Miato web ship. Pure John Lavi Solution. It is singing on the Alega. She got Nibido Yayola, the other Joshi, Timothy, Chinay, and Dinyan, and Lapu Agona. It a Nipeka Pina called Yichete Pina. Edel Sotaria. Then you have a Parihariga Pina, Loretso. Parihariga Soraga. A Jobishi Matinago, Shavido. Joshi dinner a Yarego, some one named it. At the Reso, the Ari Adology, at the Taragat Samijan and Sapaya Samia, the Ari Agona Lucy. Yichet de Corava. At the Yichet and Yanshidu, whatever Yichet to Coravali. Mamma will go every Mario. Shown like Viroli, Manego, sound nice one, 30 sheet, some nice one sheet, and the Tayo Darama. Era Guru Diari Atomayadas. Sapea Viao Sapeti Vashida. Singing Don Diaga Lemeo, singing Don Diaga Amacomo, the Guru Diari Atotama Tejara. Practicing Satipatthana Bhavana as now. Initially, one didn't know that there were these true nature sabhavas within ourselves that are related as cause and effect. And because of not knowing, one didn't have faith in this. And thus,
the faith was very weak. So when faith is weak, then if someone comes along and tries to tell you, to do something else, to follow something else, to stop this method or whatever, then one tends to follow them. This is what happens when faith is weak. And today there are many different types of beliefs in the world. So if one doesn't have strong faith, then one can be persuaded, and one will just go along. When one meets up with someone who's a good speaker, that can happen. Or when one is encountered with someone who threatens one, that can also happen. There are various ways that people can use to try to persuade. But when one has strong faith in a path of practice that is reliable, then one is able to control oneself in this type of situation. So this is the power of faith. There's also the power of virya, the power of sati, of being able to be observant, the power of samadhi, keeping the mind collected, the power of panya. So if one has these powers, the powers of faith, virya, sati, samadhi, panya, then no matter how others come and try to persuade one, the strength of one's faith will overcome any tendency towards lack of faith. The strength of one's courage will overcome laziness and the other kilesas. The strength of one's sati protects the mind so that kilesas can't come in. Samadhi causes the mind to become collected so that it is not dispersed. And panya keeps us from being persuaded, no matter how good the speaker is, no matter how persuasive. The panya will keep us from being persuaded, from being pulled over to another side. Those who practice the Dhamma develop the ability to weigh or consider what is beneficial and what is not. This is called sattaka sampajanya. And something may be beneficial, but one has to also consider whether it is suitable or not suitable. And this is called sappaya sampajanya. When one encounters the opportunity to say something or do something or plan something on behalf of oneself or on behalf of others, then these two abilities, the ability to weigh what is beneficial and not, and the ability to weigh whether that is suitable or not, sattaka sampajanya and sappaya sampajanya, these two are very essential. And this is called nipaka pinya. It's also called pariharika pinya. And this is the wisdom to avoid what is unbeneficial and unsuitable, and to do what is beneficial and suitable. So when one has these two types of types of clear seeing, sattaka sampajanya and sappaya sampajanya, the ability to weigh what is beneficial and what is not, and to weigh what is suitable and what is not, then their wisdom matures. And when wisdom is mature, then one has the courage to do what is beneficial and suitable, and to avoid what is not. If one doesn't practice, one will only know these from a theoretical standpoint.
But now with the practice, one knows these, one comes to gain these abilities, and they become very definite. အဲ့လိုကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့မကွက်ဖဲနဲ့ကိုလိုအထုတ်တဲ့ယောဂီမှာကိုယ်နဲ့အသက်ငဲ့ကွက်လို့ရှိရင်ဆုံးနဲ့ပဲပါသွားနိုင်တာပဲဒီနေ့ကိုယ်မငဲ့ပဲနဲ့ပေါ့လေရဲရဲမှုဝိရိယစွမ်းအားနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစိုးစွမ်းအားတွေထူးထူးခြားခြားကောင်းလာတယ်တိတ်ကိုထူးခြားလာတယ်ဥရိယပြညာမိတ်မှာဆိုတိတ်ကိုထူးခြားလာတာပဲဣန္ဒြိယတွေထက်ထန်အကောင်းလာယုံကြည်အားတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်ရဲရင်အားတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်တတိယသမာဓိယပညာအားတွေလည်းတော်တော်ကောင်းလာတာပဲအသေးဖွဲလေးတွေစကားလည်းသိနိုင်တာပဲအဲ့ဒါလေကြီးစိုးစွမ်းအားဟာတခါတည်းကိုထူးထူးခြားခြားကြီးခါပြည့်လာတာအဲ့ဒါပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စွန့်စားမှုကြောင့်အခက်ခဲကိုလည်းပဲကြော်နိုင်မှနားလည်ထားတော့အခက်ခဲတွေ့တယ်ကိုနာမအသက်ပေါ်လိမညာတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုရဲရဲမှုဝိရိယနဲ့ကြော်လွှမ်းနေတာလားပဲဒါကကိုယ်နဲ့သက်ငဲ့ကွက်နေလို့ချင်းအဲ့ဒါမကြော်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲလုံးလည်လိုက်နေတာပဲဒီနာမှာပြန်ကြနေတာအဲကိုယ်နဲ့သက်မငဲ့မကွက်ဖ ೇನೆ စူးစားလို့လဲလို့ချင်းအဲ့ဒါတွေခက်ခဲလေးတွေကြော်သွားပြီးတော့တတ္တတရားတွေလည်းပဲစွမ်းအားတွေလည်းပဲထက်သန်လာတယ်ကြီးစိုးအားလည်းကောင်းလာတယ်ဝိရိယစွမ်းအားလည်းပဲထက်သန်လာတယ်ကြီးစိုးစွမ်းအားကောင်းလာတယ်တတိအားတွေလည်းကောင်းပြီးတော့ကြီးစိုးစွမ်းအားတွေလည်းထူးခြားလာတယ်သမာဓိအားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ကြီးစိုးစွမ်းအားတွေလည်းထူးခြားလာတယ်ပညာစွမ်းအားဒါတွေလည်းကောင်းလာတာပဲဓမ္မဘုရားတို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါမှာသောဗနစေတသိက်ဆိုတာရှိပါတယ်အမှန်လှပ်ပါတယ်ညီကြီးတွေကင်းဝတ်စင်ကြဲပြီးတော့ဗောလေသူကိုယ်နဲ့ကလည်းလှပ်ပါတယ်ချောမောတယ်သူနဲ့ရှင်တွေ့ရတဲ့စိတ်တွေလည်းပဲချောမောတယ်သူပါတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လည်းပဲကြည်လင်ပြီးတော့ဗောလေအမှန်ချောမောလှပ်ပါတယ်မိတ်ကမပါဘဲနဲ့တခါလေချောမောလာတာပဲအဲ့ဒါမှစိတ်ထိုက်တန်သမျှချောမောလာတော့ချောမောစီတတ်တဲ့သောဗနစေတသိက်တွေပါတော့စိတ်ချောမောပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေလည်းချောလာတာပဲငါကအကြည့်တာရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှကြည့်လို့ရှိလို့အလွန်ကောင်းလာတာအထက်ပိုင်းညာနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒီကြာကာလဒီညာပိုင်းလေးဖြစ်ရင်ပဲထူးခြားခြားတော့ခရရလှလာတာမိတ်ကအထူးမပါပဲနဲ့ပေါ့လေလှလာတာချွေတရေးလည်းကြာသွားတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်မိတ်ကအတွက်ပတ်စံနေအာကြီးကုန်တာပဲဒီလိုတရားထုတ်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာလှတာပဲနှကောင်းပါလေသူကတော့ဒီလိုအလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သိခွင်ကြဖြစ်တယ်သိပြီးတော့စီလျော်တယ်တင့်တော်တယ်ဒီကSo, yogis who practice without regarding their life or limb, seeing that when one regards, has consideration for life and limb, this only causes loss. But if one can disregard body and life with courageous effort, then the controlling faculties become very special. The virya, our effort, becomes quite distinct, very special. And because of that, the power of faith
becomes better. The power of virya also, through our disregard for life and limb, the power of courage becomes better. Sati, the power of sati, also becomes better, as does the power of samadhi. The ruling faculties become very specially developed when we make effort in this way, especially at the stage of Uddiyabhya Jnana. So then one understands that one should go all out when facing difficulties. So initially one isn't able to do this in the practice, and then there were times when one would not be able to overcome the difficulties. But when one gains in the practice and one is able to go face difficulties with courage, then faith becomes a strong controlling faculty, and so does effort. Sati also, samadhi and panya. In the texts, it is the sobhana cetasikas, the beautiful concomitant mind states, are mentioned, and these are very beautiful in themselves. And also the mind, the consciousness that is associated with these beautiful concomitant mind states, sobhana cetasikas, is also beautiful. And the body, which is connected with the mind, also becomes beautiful without the use of makeup. Because the mind is beautified with these beautiful mind states, the body also becomes beautified. And even people who are originally ugly become beautiful through the practice. And especially this is obvious at the higher stages of the practice. So, and this is done without any makeup. Women tend to spend a lot of money on makeup, but this beautification can be accomplished without spending anything at all. And for those who like beauty, satipatthana is a very appropriate practice for such people. Lu yelo phit la bi so lo shi yin phek phek ka ko ne pattit ta di a myayi shiပါတယ်ငယ်ရွယ်အရွယ်ဆိုရင်ပညာသင်ရမယ်ပညာတတ်တော်လို့ရှိစီးပွားရှာရမယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဖက်ဖက်ကပေါ့လေစာဝနေပြေအောင်ပေါ့လေကျမ်းမာအောင်တတိထားနေရမယ်ဒါတွေပေါ့ဒါတွေလူလောကမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပဲမရှိမဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲဒါမရှိမဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိအောင်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥတည်ချက်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့သွားတာရည်စည်းကြောင်းကြီးတဲ့မှာပြောပြီးတော့လိုက်တယ်လို့ပဲဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးငကားပဲဒီဘဝတို့တူပဲဒီဘဝတွေမပြီးဘူးနောက်ဘဝတွေလည်းဆက်เสียရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတာရဲ့ဒီဘဝမှာကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်၃ပါးလုံးပြောเสียကြရเสียဖြစ်တည်กินဖို့ကိုယ်မှုနှောင်းမှုတွေပြောเสียကြရเสียကြအောင်ထိမ့်သိရမယ်ဒီလားထိမ့်ရမယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကောင်းအောင်စိတ်ကိုတည်တော်တဲ့နည်းနဲ့အားဖြည့်ရမယ်အားဖြည့်နေတော့ဖောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်အတိညာနဲ့အတိမှန်နဲ့အခြေခံစပြီးတော့ဖြစ်အောင်တိုးပေါအောင်ကြီးအောင်ထွားအောင်များအောင်ပြည့်စုံပြုလုပ်ရမှာဒါသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်လို့ထူးခြားခြားအတိညာလေးတွေသီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝလေးဟာအရှင်တတ်စာမစင်ရဘဲနဲ့ပေါ့လေလှလှပပလေးဖြစ်နေတာဒါတွေ့ရမှာသိအားရလာလိမ့်မယ်ဒီမှာ
ဒီနိလန်းကိုလည်းပဲယုံကြည်မယ်နိလန်းဖော်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲယုံကြည်မယ်ဘုရားသာကောင်းလေးစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တတိယဆိုတာမျိုးလိုပါလေကိုယ်ကဒီလိုထူးခြားတဲ့ဘဝအရှင်လောလပြောင်းသွားတာတွေ့လို့ကျိုးကျေးဇူးအထူးရှိမှသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နိစ္စရာပုဂ္ဂိုလ်ကအစမိမိလိုပဲဖြစ်စေချင်တာပဲအခွင့်အရေးလို့တိုက်တွန်းတော့တာပဲတိုက်တွန်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီလမ်းစဉ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လည်းပဲဒီလိုချမ်းသာမျိုးရမှာပဲကိုယ်မှလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိလာပြီးတော့ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တာစိုးမိုးနိုင်တာဟောရအောင်ဒါလူလောကမှာအရေးကြီးဆုံးပဲလေးလေးနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်သိအရေးကြီးတဲ့ဒီဟာတွေကအရေးကြီးဆုံးကိစ္စတရားလည်းဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိအောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်ဖက်နေလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ကိုယ်စားမရဘူးအချိန်မှလုပ်ရမယ်အချိန်မီဆိုတာကအရွယ်ကောင်းတော့ကျမ်းမာတော့စရအချိန်မြေတော့လုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မှမလုပ်ရမယ်လုံးဝအိပ်ပျော်ချိန်ခြံထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာတလစပ်ပုံမှန်လုပ်ရမယ်အကျိုးရများတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အားတွေပြည့်သွားတော့ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝဟာအမှန်ကောင်းတဲ့ဘဝပဲကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ကိုယ်ပိုင်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရတာဝန်းကျင်လည်းပဲမစော်ကတော့ဝန်းကျင်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းမှုရတော့တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဥယျာဉ်များဖို့အသိအရေးကြီးပါတယ်လောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းသိမှာပဲဓမ္မIf one is a human, then from all directions one has various kinds of demands, kinds of things that one has to do. So from a young age, we need to get an education. And then when we get an education, then we're concerned with making a living. And of course, there's health. We want to have good health and social relations. These are all areas of concern, areas that we need to pay attention to in the world. And, in an area where something one needs to, an area that one needs to be involved in, one should have some objective for it. If in such worldly areas one doesn't have an objective, then one is just floating along the river, and one's life won't be very meaningful. In addition to this, this life is not the end of everything. So in this life, one should work to make one's physical, verbal, and mental behavior pure and clean, free of blame. And so the physical behavior is we control physical behavior and verbal behavior with sila, morality, by undertaking morality. And with a suitable method, we strengthen the mind so that it also has good control. And then develop knowledge. So we develop knowledge, first of all, the initial knowledge, developing it more and more fully until it becomes fully developed. So if we do this, and this
sila, samadhi, and panya, morality, concentration, and wisdom, become complete in a very special way, then one's life becomes very beautiful. And one will have faith in the practice as well as in the teacher who taught it. Because one sees that what one has gained oneself through the practice, one will want others, starting with those around one, to have the same thing. And when they give you an opening to do so, then you can urge them. Because if they practice, they'll gain happiness. Because one has developed the ruling faculties, one is able to control oneself. One is able to control one's life. And this is very important in the world. This is a most important task. We know it's a most important task because it's something that has to be done. It can't not be done. And we have to do it by ourselves. We can't get somebody else to do it for us. It has to be done in time and on time. In time, doing this practice in time, means that we have to do it while we still have enough health, we still have enough strength, we have the opportunity. And on time means that we have to do it continuously without a break. And lastly, it has many, many benefits. And when one develops the practice, one develops the powers that are needed to control oneself. And one's life becomes very good when one has this control. One has a peaceful life. One has made one's own world peaceful by gaining this self-control. And one also does not harm one's environment. There should be many people in the world like this, and then the world would be very peaceful. So try and see what happens. Now so go milk into the Tejongaro. Andrasa Avyosa Nina. Andrasa Chavo. Chazra, a load of SADHU, Dhamma. Your man, Uti Jetty, Uti Target of Mio Devu, Jagala. Luceraguna Sozo and Pure time. Uti Jetayama. Mama Ganga, Uti Jet, Miote, Ominati, Josiah, Jagalama, Yamtaya. Yatology now never jimpa daughter. Good yadota, Nezo Bar, your mano. Wamagaja, yellow de Pogolis, Nezo daughter bano, your Maya. But a ma Saint Aria Pogo, Piet of your Maya. Elogy of Panditarama. Any Pande, Mayo Machin, no more so fools or a body. At Andrasa of Yotanina. Pande Yote, tea, Jagala, Maboli. Go local, Yote, no so much, show my baby or a body. That is 6 times you see about it. Lazo Mio, Lemon Milk, don't show to our Dale Yiji. Your money, Pande Yote, a tea. Go long and beam your own body. Can you check? Be on a daytime kind of money. Choose up a little so tired. And lastly, the ninth cause
for sharpening the faculties, the ruling faculties, is antaracha, abhyosanena. So, antara, this means in the middle. In the middle means one has started doing the work, the task of practice, but one hasn't reached one's goal. As Sayadawgyi mentioned, one should have an objective in doing this. And until one reaches that correct objective, one should not stop. Sayadawgyi feels that one should at least establish the goal of sotapannahood. For one who wants a guarantee for their life, they should have this goal. And before reaching it, one should not give up or back up or retreat. One should not surrender. So one should not give up until one reaches the goal that one has been aiming for, the goal that one has made a determination to reach. အဲ့ဒီအစဉ်လောက်ရောက်လာရင်ပဲထိတ်တန်သမျှတော့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးဆက်စီးပွားတွေလိုလားတဲ့မေတ္တာဓာတ်အကောင်းသလိုကျင်နာမှုတွေလည်းအကောင်းလာတတ်တယ်သူတစ်ပါးဒီတရားတွေအထုတ်စေခြင်းနဲ့အထုတ်ပြီးတော့လူဘဝပြည့်စုံစေခြင်းဒီအခွင့်အရေးကြီးဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်သူကမြဆင်းရဲရှာတော့မှာပဲဆိုတော့မဆင်းရဲစေခြင်းဘူးဆင်းရဲကိုလည်းပယ်ရှားလို့တယ်ကျင်နာမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုကျင်နာမှုတွေပေါ်နေလောက်အောင်မေတ္တာကရုဏာတွေပေါ်နေလောက်အောင်ကိုယ်ကအထုတ်တော့ကိုယ်နားလည်သွားတယ်ကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်ဆိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့လေဒါတွေရှိသွားတာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာသူများလည်းပဲဒီတရားတွေရစေချင်တာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားတွေအားထုတ်တော့ကိလေသာတွေကုန်ခန်းသွားတာပုဒ္ဓိအားဆိုတာပေါ့လေရှိဘဝအကြောင်းအရာတွေလည်းမြင်တယ်ကိလေသာဆိုတတ်တယ်လည်းကုန်ခန်းသွားတာဒီပတ်ချက်ကိုဉာဏ်နဲ့လည်းရသွားတာပဲဒီဉာဏ်သုံးပါးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတတ်တယ်ကုန်ခန်းသွားတာသိအရေးကြီးတာပဲကုန်ခန်းသွားတော့ရှိဘဝတွေမိမိရဲ့ရှိဘဝတွေအခြားခြားတတ်တော်ရဲ့ရှိဘဝတွေကြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာတွေရောညစ်ပတ်လို့ကိုယ်ကညစ်ပတ်လို့ဆိုးရုပ်တဲ့ဘဝတွေရောက်ခဲ့တာတွေမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲညစ်ပတ်လို့ဆိုးရုပ်တဲ့ဘဝတွေရောက်ခဲ့တာတွေဒါတွေပြန်တွေ့တယ်သူတို့ဘာတွေလည်းတွေ့တာပဲနောက်အနာဂတ်အတွက်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှလည်းပဲဒီတရားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘောဂတိတွေလည်းလွဲသွားနိုင်တယ်နောက်အနာဂတ်လည်းမျှော်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျှော်ကြည့်နိုင်တယ်ကိုယ်မှာကကိလေသာအစုတတ်တွေကုန်သွားတာကိလေသာအစုတတ်တွေကုန်သွားတဲ့တဲကအဝိဇ္ဇာဆိုတာပေါ့လေအမှမသိမှုအလွဲတွေသိမှုအဲ့ဒါတွေကုန်သွားတာပဲညစ်ပြတ်အငွေ့သက်ပါမကြတဲ့ခါလည်းပြောက်သွားတာပဲဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးသိတာပဲဘာလို့လဲဆိုမသိတာရှိမှမရှိတော့ပဲအဲ့ဒါလိုညာနဲ့ကြည့်တော်မူပါတယ်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့တော့ကျင်နာမှုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာကရုဏာတော်ဆိုတာပေါ့လေခုယောဂီတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလိုထပ်ထူထပ်မြတ်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်အတိုက်တန်နဲ့ကိုယ်ပေါ့လေတရားသူတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချလောက်ကိုယ်မှရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်
ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားတတ်တယ်ဒီတရားတွေအချိန်မီအာမထုတ်ရှာလို့ရှိရင်အထုတ်ကိုမရရှာလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှာတော့မှာပဲဆိုတော့ဒီလိုပဲတွေးစားတယ်ဘုရားမြတ်စွာကတော့သိပြီးတော့ဒီဘက်ကအားကောင်းတာပေါ့ဒါဝိသဆရဏသမ္ပဏဂုဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိညာဏ်တော်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုစောက်ရှောက်အတိညာဏ်နဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာကျင်နာသနာပြီးတော့မာကရုဏာနဲ့စောက်ရှောက်တယ်တဲ့တခါတရံမှာလည်းပဲကျင်နာသနာပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုစောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစောက်ရှောက်တယ်တဲ့ပညာရရက်ခန္တောအတ္တနံပညာရရက်ခန္တောပရံကရုဏာယရက္ခတိပရံကရုဏာယရက္ခတိအတ္တနံပညာယရက္ခပရံကရုဏာယရက်ခန္တောအတ္တနံပညာယရက္ခတိဒီလိုစာရေးဆိုထားပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားမှာကြီးကြရနိုင်တဲ့ဂုဏ်တော်ပါပဲကိုအသိဉာဏ်နဲ့စောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တာနဲ့ပဲသူတို့ဘာကိုလည်းပဲကျင့်နာသနာမှုနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူများကိုကျင့်နာသနာပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့စောက်ရှောက်တာနဲ့ပဲကိုလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတရားတွေပြည့်စုံအားထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမစော်ကားမရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တခါမှကျင်နာသနာပြီးတော့ကိုယ်စစ်စာတရားနဲ့သူတစ်ပါးကိုမတီးရအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်လည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတရားကြီးများလောကမှာထွန်းကားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးဘယ်လောက်သာရမလဲဆိုတော့ဗောလေမဆကြည့်မိပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့ကြောင်တော်မှာအမှန်တော့ပူပြင်းတဲ့ကျေပြတ်တဲ့တေကန္တရာထဲမှာဝိစီအကွက်ကလေးတွေပြီးပြင်းတဲ့ဝိစီအကွက်ကလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော်တာပါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့အမှန်တော့ကျေပြတ်ပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့တေကန္တရာနဲ့တူတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာပေါ့လေကိုယ်ပိုင်ဝိစီအကွက်ကလေးတွေသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပွားများခြင်းအဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားဖို့အဲ့ဒါလိုစုပေါင်းထားတဲ့အကွက်ကလေးတွေပေါ့လေများအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါသိလိုပါတယ်ဒီမှာဒါပဲသိအရေးကြီးပါတယ် Before one reaches that stage, to the extent that one's desire for the other person's welfare, metta, becomes good, karuna also becomes good. One doesn't want others to suffer. So one practices to understand oneself, and one gains self-mastery. One gains the power to control oneself. The Buddha, because he practiced, he gained 3 knowledges. In brief, they're just referred to as Buddhiya. So he gained the knowledge of his previous lives. And he eliminated all the moisture of the kilesas. And he saw with the divine eye. He saw things with the divine eye. So he gained these 3 types of knowledge. And with this, looking at his past lives, he saw that there were good and bad mixed. And that just like other people, that when there were times that due to defilements
that his life was in a bad situation. And when looking at the future, he saw that if one doesn't gain the Dhamma, if one is not able to master oneself, then one will suffer. The Buddha, with his practice, uprooted ignorance and all the kilesas. Because there was no more ignorance, whenever he reflected on something, he could know that thing. So he could know anything that he reflected upon. And he looked at beings with this knowledge. When he did, he saw the situation of beings in the world, great compassion arose. And the yogis too, although the yogis are not exactly like the Buddha, but when one gains special Dhamma for oneself, one tends to reflect upon the others in one's life. If at this time one doesn't practice, then one reaches suffering. So the Buddha, he was very strong, and he was endowed with virtue and with knowledge and conduct, vijacharana sampanna. So he guarded himself with knowledge, and he protected beings with great compassion. It is said, atano piñaya rekanto, parang karunaya rekati, that the Buddha, while guarding himself with panya, protected others with compassion. And also, when protecting others with compassion, he guarded himself with wisdom. So he accomplished two things at a blow. With one's knowledge, one guards oneself with panya, and with the wisdom that one has, one refrains from harming others. Or, at times, because of the wish one has, not wanting others to suffer, one refrains from harming them and protects oneself with wisdom. So in the world, this is very much needed. And although Sayadawgyi is not expecting that we can do this countrywide over the whole country, but if one can make an oasis in the desert, in this desert of the world, if one can make one's own individual oasis, try to make this and then try to make more and more of these oases. To do this is very important. ဒီတော့အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုယူသည်တွေစိစိဆက်ဆက်ညနေတိုင်းအားထုတ်လို့ခုနစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေအတိညာနေဘာဝနာအတိညာနေပေါ့လေဘာဝနာအတိညာနေဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပေါ့လေအားတွေပြည့်ပြီးတော့ကိုယ်အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ခုနအကျိုးရှိမရှိတင့်မတင့်ရှင်းတိုင်းတဲ့အဲဒီစင်ရင်တို့တရားနဲ့ပေါ့စင်တို့တရားနဲ့ကိုယ်မှားရအောင်ဆောက်ရှောက်တော့တာပဲကိုယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဟာသူတို့ဘာကိုလည်းပဲမထိခိုက်ရအောင်အလိုလိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်သွားတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ကျင့်တတ်မှုတွေကပေါ်လာတယ်ဖြစ်တော့စေတနာတရားတွေကပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကျင့်တတ်နာမှုကိုလေတစ်ခါမှာကိုယ်ရည်စက်တရားနဲ့ကိုယ်ထီမကြိုက်တယ်လို့သူ့ထီလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ရည်စက်တရားနဲ့
သူဘာမထိခဲ့ရအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုလည်းပဲအလိုလိုမမားရအောင်ထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါပဲကဘာသူကဘာသားတွေအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲဒါပဲအခုတတိပဌာန်ဘာဝနာတရားကအာမခံချက်ရှိပါတယ်ကြိုးစားကြည့်ပါအာမခံချက်ရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တဏှာကြီးပြည့်သွားတာမဟုတ်လို့ဒါပဲတော့ရအောင်စို့ Thus, when practicing the Dhamma of Satipatthana respectfully, meticulously, and continuously, as Sayadawgyi said, bhavana knowledge occurs. And then the power of faith develops. At that time, one becomes able to reflect on whether something is beneficial or not, suitable or not. And with this reflective ability, one is able to control oneself so as not to harm others. True compassion arises because one understands by knowing oneself, one knows how others would feel if they were hurt. And thus, not wanting to harm others, one refrains. And thus one controls oneself. By protecting others, one controls oneself. So, this is something that the people of the world have a responsibility to do. Satipatthana bhavana has a guarantee. Try. This is guaranteed to work. So now it has been more than 1 hour, so let's stop here for today. Sadhu.